Yeah, and go out. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Okay. Put your co-host, yes. I put your co-host also, yes. And go out. You on the air, Prabhu, you can go, you can start, okay? All right. Welcome everyone to you can start, Divya. Welcome to today's Srimad Bhagavatam class here in Brazil. The devotees here, Machachita Prabhu, you can hear me? It did freeze a little bit. Okay. So I hope it's working now. Welcome from my side to today's Srimad Bhagavatam class. It's a great pleasure to be in all of you's association. And I especially would like to thank the team of Mayapur TV, Brazil, for hosting this platform and for the invitation today. Bom dia a todos. Esse é Divya Simha Prabhu. Ele está agradecendo pela sua oportunidade de estar aqui com vocês e estará compartilhando com os versos de hoje no Srimad Bhagavatam, canto 1, o texto 4, verso 4, 28 e 29. Narayanam namaskrityam naram chaivam ranotamam devim nastapaya shobhateshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhakti bhavati naishtike Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. You want me to read, Prabhu, the translation? Prabhu, would you like to read Portuguese translation? Yeah, okay. So hoje é o Srimad Bhagavatam 1, 4, 28 e 29. Então, a tradução do verso é o seguinte. Eu tenho, sob estritos votos disciplinares, despretensiosamente adorado os Vedas, o mestre espiritual e o altar de sacrifício. Também me submeti às regulações e mostrei o significado da sucessão discipular através da explicação do Mahabharata, pelo qual mesmo as mulheres, Shudras e outros, os amigos dos duas vezes nascidos, podem perceber o caminho da religião. Significado dado por Srila Prabhupada: ninguém pode entender o significado dos Vedas sem ter se submetido a um estrito voto disciplinar e à sucessão discipular. Os Vedas, os mestres espirituais e o fogo de sacrifício devem ser adorados pelo candidato interessado. Todas essas complexidades do conhecimento védico são sistematicamente apresentadas no Mahabharata, para a compreensão da classe feminina, da classe trabalhadora e dos membros desqualificados das famílias de Brahmanas, Kshatriyas e Vaishyas. Nesta era, o Mahabharata é mais essencial que os Vedas originais. Thank you, Prabhu. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya
Chakshunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manopistam Stapitam yena bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapratantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sakachatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sachivam Satvaitam Savadutam Parichana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gaudavani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pasatyade Shatanine Vancha Kalpatarupyascha Kipasindupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gauda Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So welcome again everyone who joined in today for Srimad Bhagavatam class. Bem-vindo a todos para assistir essa mais uma aula do Bhagavatam. My dear devotees, Srila Vyasadeva, he was in great despair. Queridos devotos, Vyasadeva estava num estado de desespero. Sitting on the bank of the Saraswati River, high in the Himalayan mountains, in Bhatrika Ashram, he had a vision. Ele estava sentado perto do rio, em Badarikashana, nas montanhas. What he saw was the advent of Kali Yuga. O que ele viu foi o fim da Kali Yuga. He saw that this age will bring a lot of quarrel, which will bring deviation from Vedic principles. Ele viu que nesta era de Kali nós teremos muita adversidade, muitos problemas. Yes, and society would deviate from the Vedic principles. A sociedade vai se desviar dos Vedas, dos princípios védicos. And in this way, the mode of goodness will vanish during that age. E dessa maneira, o modo da bondade vai sumir. And at the same time, the modes of goodness and the mode of passion and ignorance, they will dominate. E assim, o modo da ignorância e da paixão, eles vão ser predominantes. And what happens is that people's lifespan, their intelligence and their memory will dwindle. O que vai acontecer com as pessoas, que a memória deles vão se tornar mais curtas. He understood that during the age of Kali, it will not be possible anymore to perform the Vedic principles. E que também nessa era de Kali não será mais possível fazer rituais védicos. And he knew he had to simplify the process and to reorganize. Então, ele teve que reorganizar o processo. And most important, to write it down because of the short memories of people. E o mais importante, ele teria que escrever por causa das memórias das pessoas.
So what he did, he divided the one Veda into 4. Então, o que ele fez? Ele dividiu os Vedas em 4. And he added the 5th Veda, the Puranas and the Itihasanas. Então, ele adicionou o 5º Vedas. And all this knowledge he consolidated in the Vedanta Sutra. Então, ele colocou todos juntos no Vedanta Sutra. And on the top, he compiled the Mahabharata to give opportunity also to those who are maybe less privileged to study the Vedic scriptures. E, acima de todos, ele colocou o Mahabharata, que para facilitar para as pessoas que têm menos acesso. So he achieved a lot, but still he felt incomplete within himself. Só ele fez bastante, ele conquistou bastante, mas mesmo assim ele continuou se sentindo vazio. Ele não estava satisfeito. And this is Krishna's arrangement. Here's the pastime. So, isso foi parte do passatempo de Krishna, um arranjo de Krishna. There's an important lesson for us to understand. É uma lição importante para nós aprendermos. So what was Vyasa's problem? Então, na verdade, qual é o problema de Vyasa? Qual foi o problema dele? He achieved great results. He went deep into his spiritual practice, and what he manifested was a great achievement. Ele conseguiu conseguiu alcançar grandes coisas, né? So, my dear devotees, actually, his problem is the problem we all have in common. Então, o problema dele, que Vyasadeva teve, é o problema que nós temos, que todos nós temos. Even achieving so many things physically or intellectually, as long our heart is empty, we are just not satisfied. Mesmo alcançando coisas altas como inteligência, aprendendo muita coisa, mas o coração ainda está vazio. So when we are experiencing this emptiness of the heart, it means that we lost contact with our real self. Então, quando a gente perde essa conexão, que o coração está vazio, a gente perde a conexão com nós mesmos. And not only this, we lost contact with our eternal relationship with the Lord. E a gente perde, assim, a nossa conexão com o Senhor Supremo. So that's a real problem. So, esse é o problema. The problem of being disconnected from oneself and actually not knowing what is oneself. Esse é o problema de estar That's desconectado the real com nós problem. mesmos. Esse é o verdadeiro Please problema, a apologize. gente está We desconectado. have Está pedindo desculpa porque está tendo um problema com a internet, we congelando have um pouco. Yes. I apologize for this. No So problem. that's the real problem, to being disconnected. Esse é o verdadeiro problema, estar desconectado com o Senhor Supremo. Because whatever you're going to achieve externally, internally, it will not satisfy you. Qualquer coisa que você consiga fora, no mundo material, internamente você não estará satisfeito. We're looking for shelter, we're looking for hope in so many temporary circumstances. Nós estamos procurando por abrigo
e por esperanças o tempo todo, but the only thing we find is the same emptiness everywhere. e a coisa que a gente sempre encontra é esse vazio em tudo. There's hope. Mas tem uma esperança. Yes. Because even we ourselves, we may not be aware of our spiritual consciousness, Mesmo se a gente não está consciente de nós mesmos, Krishna, actually, he never turned away from us. Krishna, ele nunca vai nos deixar. And he's eagerly waiting for that moment when we turn again towards him. E ele está sempre esperando esse momento que a gente vai voltar, vai virar para ele. And therefore, he makes so many arrangements in this world to give us knowledge, understanding, and a process to come back to him. Portanto, ele sempre está dando muitas oportunidades e conhecimentos para que possamos voltar para ele. And this is the path to perfection, the path where we can find that peace within our heart. Então, esse é o caminho da perfeição, o caminho que a gente pode conseguir essa paz no coração. So today I want to speak about three main points. So, hoje ele quer falar sobre 3 pontos. The first one is, why is the Vaishnava process higher than the Vedic process in this age of Kali? So, o primeiro ponto, por que o conhecimento Vaishnava é superior do que dos Vedas? See, then the Vedic process, like the Do processo védico, ancient Vedic process. do antigo processo védico. See. And the second point is, thank you. O segundo ponto, The second point is, why is the Mahabharata more essential than the original Vedas? por que que o Mahabharata é mais importante do que os Vedas, a essência dos Vedas? And then in conclusion, how can we mitigate this dissatisfaction within our heart? E em terceiro, como a gente pode mitigar esse vazio no nosso coração? In the Bhagavad Gita, Krishna, he says, Taigunya Vishaya Veda. No Bhagavad He Gita, says that the Vedas, they deal mainly. Krishna says that the Vedas, they're dealing mainly with the 3 modes of material nature. que o Krishna fala no Bhagavad Gita que nos Vedas ele trata principalmente dos 3 modos da natureza. Therefore, he instructs Arjuna, he says, Nistai Gunaya Bhavarjuna. He says, rise above these modes of material nature. Portanto, Krishna fala para Arjuna, né, para ser acima desses 3 modos da natureza. So what the Vedas are offering, a gradual path for purification and elevation of consciousness. Só que os Vedas ensina é o caminho da purificação e elevação. And therefore, they're focusing mainly on 4 goals of human life, which are called Purusharthas. E, portanto, eles estão mais focados nesses 4 pontos, which are Dhamma, Artha, Kama, and Moksha. Dhamma, Artha, Kama e Moksha.
os 4 pontos. Dharma means to follow a religious process, a religious life. Dhamma significa seguir os processos da religião. And the gain wealth. Say again, Prabhu? The result of one's pious activities is to get artha, to receive wealth. O resultado da Opulence. pessoa fazer coisas piedosas, ser piedoso, ela vai receber artha, vai receber um benefício material. So what to do with this opulence is to engage in karma, to enjoy. E a opulência leva você à cama, que é desfrutar no sentido, não desfrute, né? This is practically the path of karma kanda. So esse é o passo de karma kanda. And when one comes to the point to understand this is actually all fruitless work and activity, Quando você entende isso, você vai ver que isso não é importante. Que primeiro, né, começa com, está explicando, o primeiro ponto é religiosidade, né, e depois você vai passar para o outro segundo ponto, que é você vai desenvolver desenvolvimento econômico, e aí você vai desfrutar, vai querer desfrutar do seu desenvolvimento econômico. so at that point one turns to moksha, one aims for liberation. E aí, no final, a pessoa ela se volta para a liberação. Now, one who follows this path of Dharma, Artha, Kama, Moksha is actually not achieving the real purpose of the Vedas. Se você seguir esse passo, esses 4 passos, você realmente não vai se sentir, não vai seguir essa liberação. Krishna says that the Vedas, they speak in flowery language. Krishna fala que o Vedas, ele usa uma linguagem florida. And therefore it's very easy to miss the point of the Vedas. Então é muito fácil não entender o ponto dos Vedas. And it could even be said that the Vedas, they tend to cheat us. Você pode até dizer que os Vedas estão nos enganando. Because Krishna, he makes it very clear in the 15th chapter of the Bhagavad Gita, what is the purpose of the Vedas. Então, no 15º canto do Bhagavad Gita, Krishna ele deixa isso bem claro. He says, Vedaischa savya aham eva vedyo. He says, I am the goal of the Vedas. Krishna I fala, am to be understood. eu sou a meta dos Vedas, eu sou o que você tem que entender. Therefore, if we look for the real purpose of the Vedas, for the essence in the Vedas, then we have to search for Sambandha, Abhideya, and Prayojana. Então, se você realmente quer entender os Vedas, você tem que procurar esses outros pontos, Sambandha, Abhideya. Sambandha speaks about our identity as a spirit soul, our eternal relationship service. Sambandha, então, fala que somos nós mesmos, a alma espiritual, procurando relacionamento com Deus.
Abhideya specifically speaks about the practice of devotional service. E a Abhideya é o serviço prático, o serviço devocional prático. And prayojana about the target, what we're aiming for, which is pure love of Godhead. E prayojana é a nossa meta, que a nossa meta é amor puro por Krishna, por Deus. Therefore, instead of looking for the Purusharthas, Dharma, Artha, Kama, Moksha, we should look for Brahma Pumata Mahan. Brahma Pumata Mahan is the goal of pure love of Godhead. Então, ao invés de a gente procurar seguir aqueles 4 passos de Kama, Moksha, Artha, a gente procurar o outro passo. So the Vedas are not so easy to understand. Os Vedas não é tão fácil de ser entendido. And therefore, in Vedic times, one had to first achieve a certain qualification to study the Vedas. Portanto, na época védica, as pessoas tinham que ter uma qualificação para poder entender os Vedas. In general, it was the Brahmana class who was allowed to study the Vedas. Geralmente, era a classe brahmana que era permitido estudar os Vedas. And to be designated as a Brahmana, one needed to take birth within a Brahmana family. E para uma pessoa ser considerada um brahmana, ela teria que nascer numa família de brahmanas. And one had to go through all the samskaras. E a pessoa teria que ir através de todos esses samskaras. Samskaras are rituals, and they even begin before one is taking birth, which is the Garbhadan samskara. Então, samskara é um processo ritualístico que começa com Garbhadana samskara. One who took birth within a Brahmin family was educated in Vedic culture. Então, a pessoa que nasceu na família brahmana, então ele é educado na cultura védica. And within this culture, there are many rules and regulations. E nesse tem muitas regras e regulações. Maybe you had a similar experience. I remembered when I went first time, or in the beginning when I went to the Hare Krishna temple. Ele está lembrando assim quando até foi pela primeira vez visitar um templo. Practically, whatever you did was an offense. Praticamente tudo que ele fazia no templo era considerado uma ofensa. You touched something, this was an offense. Você toca alguma coisa, já fez errado. You were sitting in a certain way, which was an offense. Você senta de certa maneira, já errou de novo, já ofendeu. Maybe you were sleeping in a certain way, which was considered an offense. Até dormir de certa maneira também é considerado uma ofensa. So the rules and regulations within the Vedic culture are quite complex. Então, as regras e regulações do estudo védico é bem complexo. And only when one went through all this education in Vedic culture, only then one was allowed to go to the Gurukul, to study under the spiritual master. Então, só depois de ter toda essa educação védica é que a pessoa pode entrar
para o Gurukula, que é a escola do mestre espiritual. So outside of the Brahmana community, the other members of society, practically they were considered unqualified to study the Vedas. Outside, did you say from outside the Brahmana? Is that correct? Brahmana community, they were unqualified to study the Vedas. Se a pessoa estivesse fora dessa comunidade brahmana, ela não teria qualificação, ela não tem qualificação para estudar os Vedas. And this doesn't apply to their intellect. E isso não aplica ao intelecto. It was more to the cultural upbringing. É mais uma coisa de cultura, né? De crescer naquela cultura. It was considered they had a lack of piety or maybe philosophical inclination. I didn't understand, Prabhu. I missed it. It was considered that because of their upbringing, there was a lack of piety or cultural qualification. Era considerado como assim, né, por estar naquela família, a pessoa não tem uma qualidade piedosa. For example, Shudras in general, they were not educated in Vedic culture. Por exemplo, os Shudras, eles não são educados no conhecimento védico. But this doesn't mean that they were not qualified in other ways. Não significa que eles não têm outras qualificações. For example, Shudras in the Vedic society, they are bankers or artists. Por exemplo, os Shudras na sociedade védica, eles podem ser banqueiros, podem ser artistas. So the only samskara which was considered for Shudra was the Vivaha samskara, marriage. So, o único samskara para os Shudras era o casamento. In a similar way, women or girls, they were educated at home. They didn't go to Gurukul. Da mesma maneira, as mulheres, as meninas, elas não iam para essa escola de Gurukula, elas estudavam em casa. In general, they were married at an early age, and in this way they achieved the same results as their husband. E, geralmente, elas casavam muito cedo e elas atingiam o mesmo resultado que o marido. So practically they didn't have the time to get educated to go to Gurukul, but it doesn't mean that we're not qualified intellectually to get the same education. Não significa que porque elas não foram para a escola do Gurukula, do Guru, que elas não têm qualificações. Then the friends of the twice born, they are also mentioned in the verse in the purport. Então, aqui no verso também fala os amigos dos duas vezes nascidos. What we can see that with the progress of Kali Yuga, Brahminical culture got lost. O que a gente pode ver que na era de Kali, a educação bramínica está sumindo. Practically, the samskaras, they were not followed anymore. Até os sanskaras também não são mais praticados. And therefore it's said if the Bhagavatam samskara is not performed, even one
takes birth within a Brahmana family, but this person is considered a Shudra. Mesmo o Garbhadana Sanskara também não é mais seguido pelos Brahmanas, e, portanto, eles são considerados Shudras. So therefore, we can conclude that actually every person in the material world is in a somewhat degraded position. Então, nós podemos concluir que todas as pessoas estão no mesmo nível. And we could even say that to call someone a Shudra nowadays, it would be a compliment. Se você chamar hoje em dia uma pessoa de Shudra, pode ser até um cumprimento. Because practically samskaras are not followed at all. Porque os sanskaras não estão sendo mais seguidos. People want to enjoy life without any restrictions. As pessoas querem desfrutar sem nenhuma restrição. And therefore, according to the Vedic terminology, one would be designated as a Mlecha or a Yavana. E, portanto, de acordo com as descrições védicas, essa pessoa pode ser considerada um Milecha ou um Yavana. So someone who is completely outside of the Vedic society, practically an outcast. Então, a pessoa que é completamente fora da sociedade védica, ela não tem classe. So that's the Vedic perspective. If we're going back in time, what kind of principles were applied and what it would mean today. Então, esse é o princípio védico, que vem de muito tempos atrás e que pode ser aplicado hoje em dia. And the main point here is one has to rise to the mode of goodness to actually to understand the Vedic instructions. Então, o ponto principal aqui é a pessoa se elevar ao modo da bondade para poder entender. And here we want to connect with our point that actually the Vaishnava principles are more important than the Vedic principles. Então, portanto, o conhecimento Vaishnava é mais importante do que o conhecimento védico. The Sanskrit term is Vidi. Vidi means rules and regulations. Em sânscrito, vidi, regras e regulações. Once the devotees in the early days, they asked Srila Prabhupada about the Vedic rules and regulations. Então, no começo do movimento, eles perguntaram a Srila Prabhupada sobre regras e regulações. Srila Prabhupada's response was very straightforward. A resposta de Srila Prabhupada foi bem direta. He said, if you would hear, you would faint. Prabhupada falou, se você escutar, você vai até desmaiar. So as Vaishnavas, we are following Pancharatrika Vidi. Como Vaishnava, nós estamos seguindo Pancharatrika Vidi. It's a process which is mainly concerned with temple worship. O ponto principal é... I missed that one.
with temple worship. Temple version? Versão... Worship, like the process is mainly concerned with worship of the deity in the temple. Ok. Então, do ponto principal é a adoração à deidade no templo. And everyone can become qualified to do that. Então, qualquer pode se tornar qualificado a fazer isso. One can become a brahmana not by birth, but by qualification. Uma pessoa pode se tornar brahmana não por nascimento, mas por qualificação. And the process given is diksha. E o processo dado é diksha. Diksha means spiritual initiation. Diksha significa iniciação espiritual. And what it means is to surrender to Krishna under the guidance of the spiritual master. E significa se render a Krishna com a ajuda do mestre espiritual. And what a spiritual master is teaching us is Sambandha, Abhideya, Prayojana. E o que o mestre espiritual está nos ensinando é Sambandha, Abhideya e Prayojana. Pancharatrika consists of two words, Pancha and Ratra. So, Pancharatrikas são duas palavras juntas, Pancha e Atrika. Yes. Pancha means 5. Pancha significa 5. And Ratra means nights. E Ratna significa noites. So 5 nights. São 5 noites. And this is explained in a story. Isso é explicado numa história. Once upon a time, the two demons, Madhu and Kaitava, they stole the Vedic knowledge from Lord Brahma. Há muito tempo atrás, duas pessoas roubaram o conhecimento da mente do Senhor Brahma. So Lord Vishnu, he had to teach the Vedic knowledge again to Lord Brahma. So, o Senhor Vishnu, ele teve que ensinar novamente o conhecimento védico para Brahma. And it took 5 nights to impart this knowledge again to Lord Brahma. E levou 5 noites para ele reaprender de novo os Vedas. Therefore, the name Pancharatna. Portanto, o nome Pancharatna. So there are existing 108 Pancharatras. So, existe 108 Pancharatna. And for us Vaishnavas, the most important is the Narada Pancharatna. E o mais importante para os Vaishnavas é o Narada Pancharatna. Within there, a 5-step process is described. E lá é ensinado esse processo. Of which the first one is Abhigamana. E o primeiro é Abhigama, which means like preliminary activities before worship. Então, são as coisas preliminares que você deve fazer antes de adoração, de uma adoração.
For example, rising early in the morning, como, por exemplo, levantar cedo de manhã, cleaning the body, limpar o corpo, applying tilak, dressing in new clothes, colocar tílaca e colocar roupa limpa, nova. So that's the preliminary activities for the worship of the deity. So, essas são atividades preliminares antes de adoração à deidade. The second step is upadanam, which means to collecting the paraphernalia for worshiping the deity. O segundo passo, upadana, é coletar a parafernália para adoração. The third step is yoga, to link the mind with one's activity. O terceiro, yoga, que é conectar a mente com as atividades. And specifically, the Buddha Shuddhi prayers or the meditation is mentioned in the Narada Pancharata. Principalmente as preces, que é descritas no Pancharatana. And to this meditation, we connecting with our real identity as a soul, as a servant, and Yes. detached from all bodily designations. E essa meditação conecta a gente com a alma, não com esse modo, com a modo material, com a mente. The fourth step is dharas, or items of worship. O quarto passo são os itens para adoração. Now, the fifth step is called svadhyaya, which means our personal meditation. E o quinto passo é a nossa meditação pessoal. And this is directly related with the cultivation of pure devotional service. E esse é diretamente ligado ao cultivo do conhecimento védico. Because this fifth step, svadhyaya, refers to Bhagavatam. Esse quinto passo é conectado com Bhagavatam. Bhagavatam means the ninefold process of devotional service, starting with hearing and chanting. So, Bhagavatam são os novos processos de serviço devocional que começa com ouvir. So therefore, these two parts of Pancharatana Vidhi and Bhagavata Vidhi, they are going together. Portanto, esses dois passos, Pancharatana Vidhi e Bhagavata Vidhi, vão juntos. One can see them like the train goes on a track, and there you have to have two parallel sides or tracks, which makes the train go moving. Como trilho do trem, você tem dois trilhos indo na mesma direção e o trem ele vai seguindo ali em cima. So these two together, they make the perfect lifestyle. So, esses dois juntos leva para a vida perfeita. Because if we are engaged in worshiping the deity, our mind becomes calm, our consciousness becomes purified. Então, para fazendo a adoração à deidade, sua mente fica calma. And we gradually be rising to the mode of goodness.
E assim a gente alcança o modo da bondade. And when the mind is peaceful, then we can absorb ourselves in our Nam Japa, in our chanting of the holy names. Então, quando a mente está tranquila, nós podemos nos concentrar melhor na nossa japa. And considering all these points, Vaishnava Vidhi, or the path of being a practicing Vaishnava, is more important than strictly following all the rules and regulations of a Vedic context. Então, seguindo esse espaço do Pancharatra, a pessoa ela se torna mais hábil, não, de se conectar com o conhecimento védico do que no outro processo. So the Vaishnava process is above bodily designations. Então, o processo Vaishnava é acima dessa designação corpórea. It doesn't matter what is your social status, what is your gender, what is your education. Então, não importa qual é a sua religião, seu status na vida, né? O sexo. So everyone can receive initiation being engaged in the service, and the only price is the desire and the sincerity. Então, qualquer pode ser iniciado e pode aprender mais, e o único ponto é você desejar fazê-lo. There's a pastime in the early days of the Krishna Balaram temple in Vrindavan. Tem passatempo que é comentado no templo de Krishna Balarama, em Vrindavana. So while the first devotees from the west arrived in Vrindavan, quando os primeiros devotos americanos chegaram em Vrindavana, the local people in Vrindavan got very curious. As pessoas locais ficaram bem curiosas. And one day, the devotees were coming back to Srila Prabhupada. E dia, eles estavam voltando para ver Srila Prabhupada. And they said, Srila Prabhupada, we met some brahmanas in the town, and they told us, if you sincerely practice this process, in the next life, you will take birth in a Brahmana family. Então, eles falaram para Srila Prabhupada, nós encontramos alguns brahmanas na rua e eles falaram para nós que se a gente seguir esse processo, não, na próxima vida, vocês poderão nascer numa família brahmana. Srila Prabhupada told them, go back to them and tell them that if they sincerely follow their process, they will take birth in the West and preach the Sankirtan movement. E Srila Prabhupada falou, volte lá e converse com eles, e se eles estão seguindo sinceramente, na próxima vida, eles vão nascer no Oeste e vão praticar o Harinama. So the Vaishnava process is a complete process and appropriate for this age of Kali. So, o processo Vaishnava é o processo mais apropriado e recomendado para esta era de Kali. And this connects us also with the Mahabharata, where we say the Mahabharata is more essential than the original Vedas.
e também nos conecta com o Mahabharata, que é dito que é um dos maiores da literatura. If you look, the Mahabharata is full of stories, analogies, and also instructions. Se você lê o Mahabharata, você vai ver que tem muitos conhecimentos, muitas coisas. There are a lot of dealings about politics, economics, also romance, and a lot of fighting. Tem muitas instruções de economia, de política e de luta, tem muita luta. This is what people in general are interested in. They want to be entertained. As pessoas querem sempre gostam dessas coisas, né? E o Mahabharata ele oferece tudo isso. Therefore, we like to read the newspaper, we like to go to the movies to get that sense of entertainment. Por isso que as pessoas gostam de ler jornais e ir ao cinema, né? Para ter essa satisfação, né? So what makes the Bhagavad Gita is spoken in the midst of the epos? Então, o que faz o Mahabharata ser descrito ou lido? And it's spoken on the height, like when there's the most excitement, just before the battle of Kurukshetra. Então, ele foi falado no momento crucial, antes de começar a batalha de Kurukshetra. And therefore, people are very attentive, very alert. They are ready to listen. As pessoas estavam bem atentas, bem alertas. And in a very precise way, Krishna, he conveys the ultimate message of the Vedas in the Bhagavad Gita. E num momento bem preciso, Krishna, ele fala o Bhagavad Gita. And Krishna, he concludes the Bhagavad Gita with his final instruction. E Krishna, ele conclui o Bhagavad Gita como uma instrução final. He says, Savadamam Prityacha, Mamekam Shalanam Bracha. Give up all religion, just surrender unto me. And this is exactly the point where the Srimad Bhagavatam begins. Então, Krishna fala, Sarvadhamma Parityaja, esqueça todos os tipos de religião e se renda a mim. E daí que começa o Bhagavatam. The Bhagavatam says in its initial verses, Dhamma Prochita Kaitavo, give up all sense of cheating religion. E no começo do Bhagavatam é falado, Dharma Prayodhita, largue todas essas religiões. The Bhagavatam teaches us, like, give up on the principle of Dharma, Artha, Kama, Moksha. That's just cheating. Então, no Bhagavatam, ele fala, larga esse caminho de Dharma, Artha, Moksha, Kama, que é um caminho enganador. And by hearing the Srimad Bhagavatam, going through all the 12 cantos, one gradually develops one's attraction to Krishna. Por escutar o Bhagavatam todos os dias, a pessoa ela começa a desenvolver esse apego por Krishna. Srila Prabhupada said, if you went from the first to the 12th canto to the end, you are a pure devotee at the end. Srila Prabhupada disse, se você leu o Bhagavatam do primeiro canto
até o último canto, 12º canto, você se torna um devoto puro. It's not an automatic process. It requires some sincerity, but this is what the Bhagavatam offers. Não é um processo automático, né, mecânico, mas é isso que o Bhagavatam nos oferece. Now, the Bhagavad Gita concluded with give up all religion, where the Bhagavatam started. O Bhagavad Gita, ele termina concluindo que deixe todos os tipos de religião. And the Srimad Bhagavatam concludes with Nama Sankirtanam Yasya Sava Papa Pranashanam Branamo Dukashamanas Tam Namami Harim Param. The Bhagavatam says in its final verse, I offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord. E o Bhagavatam, ele conclui com o último verso, ele fala, eu ofereço todas as minhas reverências ao Senhor Supremo. Who is Hari, and the congregational chanting of whose holy names destroys all sinful reactions. Que o nome, que o canto dos santos nomes, ele destrói todas as coisas indesejáveis. So, the Srimad Bhagavatam concludes with the importance of the chanting of the holy name. Então, o Srimad Bhagavatam, ele conclui a importância de cantar os santos nomes do Senhor. And this is from where the Chaitanya Charitamrita starts. E aí começa o Chaitanya Charitamrita. And by following the process given in the Chaitanya Charitamrita, one comes to Braj Bhakti. Então, seguindo o processo do Chaitanya Charitamrita, a pessoa atinge um outro processo. Um outro estágio, né? The conclusion to be engaged in the pure devotional service of the Lord in the mood of the residents of Vrindavan. Então, ele conclui que a pessoa deve seguir o serviço devocional puro no modo dos residentes de Vrindavana. So, Srila Prabhupada, he gave us everything. We have the perfect link between the Bhagavad Gita, the Srimad Bhagavatam, and the Chaitanya Charitamrita. Então, Srila Prabhupada, ele nos deu tudo, começando com Bhagavad Gita, Bhagavatam e depois o Chaitanya Charitamrita. And if you just stick to this process, if you follow sincerely, then we come to the point where our material problems are solved. Então, se você seguir sinceramente todo esse processo, você vai atingir o ponto de que não haverá mais sofrimento material. We're coming to the point where we are re-establishing our eternal relationship with the Lord. Nós atingimos o ponto de entendermos nosso relacionamento com o Senhor Supremo. And where we are happily engaged in devotional service. Estaremos alegremente seguindo o serviço devocional. And this is the platform where real peace can happen, where actually the dissatisfaction of our heart is mitigated. E esse é o ponto principal da felicidade espiritual, que o nosso coração não terá mais esses sofrimentos materiais. And in our human form of life,
we have all facilities given to achieve the higher purpose. Nessa forma humana de vida, nós temos todas as facilidades para atingir esse ponto. Now it's just up to us to make the right, to make conscious choices, and to act from the level of the soul. Agora só depende da gente e seguirmos esse caminho e atingirmos esse processo mais alto. I would like to end here. I just had a glimpse at a watch and I saw that we are already at 2:00. So Yeah, thank you very was much nice, huh? for your attention. Hare Krishna, Haribo. Hare Krishna. Yeah. Let me see some Some questions. reverence. Oh, I'm check. Rafael Santos, obeisances. Rafael, Anasuya, give you mais graças. Rolando, Erickson, Andrea Meireles. Many devotees offering obeisances. Hanuma. It's morning in Brazil, it's 8 in the morning in Brazil, so they are saying good morning. Luiz, And, good morning. and good morning, and Hare Krishna, obeisance. Nataji, Katia. No have question. Kátia. Only. Bom dia, Kátia, tudo bem? Many devotees offering obeisances. Hanuma. Teresópolis. Morning in Brazil, 8 in the morning in Brazil, so they are da Suécia. and good morning and Hare Krishna, obeisance. Nataji, Sita Thakurani, Katia. Denise. No have question. Only. Bom dia, Kátia, tudo bem? Perfect. Many I was devotees offering actually obeisances. Teresópolis. I was thinking about the situation that we are nowadays, and we are completely, Denise. No have question. Wonderful. Bom This dia, means Kátia. as perguntas virão no depois. Pode fazer disagreements, as perguntas. no complaints, and everything clear. I was thinking. Okay, Divya, thank you very much. Hare Krishna. Wishing you all a wonderful day. Thank you so much for the opportunity. Desejo bom dia para todos vocês. Thank you, Haribo.